Welcome to Venice. So we are now inside the bus going to Piazzale Roma. Yun siguro yung mahal. Yung gano'n, no? Yung taxi, nakalagay taxi. Gracias. Superior room na daw to. So yeah. Thank you. Yes, for me. Thank you. Food mo. Anyway, ikot-ikot tayo dito sa Venice. Lakad-lakad. Malamig. It's cold and gray. There's some rain forecast for tonight. Until tomorrow, I think. As from enjoying the beautiful place and the romantic place of Venice. I called it Venice. Okay, let's start walking around some souvenir shops. Kasi walang presyo. Ang gusto ni Kaloy yung parang stripe. Ang mga Magkano yung kape? Nabasa maliit mo yung kape? Magkano? na, I think 250 rin. 50 lang? Kape? Oo. Yung liit na yun ng kape? Lang. Ay, uubo pa. Magkano yung kain? Yan ang common. Ayan ang, ano no. At least di ka na makukwentuhan. Wala naman pinagkaiba. Lahat matamis. Sige, sige lang. Kasali ka pa sa turista. Nakikitor din. Makikitur ka din. Ay, alam ko na kung anong bibiling ko dito, Tes. Yung sombrero na parang pang navy, pang ano, pang seaman. O, ayan na yung mga kwadro natin na mga yun, ano, Yeah. kaso mga antique. O, tingnan mo naman ang presyo. Subukan yung normal. Kasi parang sentro-sentro naman tayo. So main product nila yung mga glass, di ba? Hindi na maganda sa dulo, oh. Parang ano na, oh, di ba? Pinicturean ko ang likod. Alin? Para siyang, ito. So umikot lang tayo? Pero pinicture ko siya kanina malayo. Hindi ko lang alam kung nasan tayo banda kanina. Have you been lost? Sabi nila pag nandito ka sa Venice, it's okay to be lost. Ito na yung Plaza San Marco.
inside. Gala natin. At ang mga taxi po rito ay all boats. Wala ka rito makikitang car, walang bicycles. Lahat lang. Mode of transportation is very unique. Just the boat. Gala ulit tayo today. konting Kailangan nakatumbang. yeah. Car parking lot, it's boat parking lot. So we're heading to Plaza San Marco. It's still so nice, quiet because it's Sunday morning. Our hotel. Try ka na dito na sasabihin mo sa anong parada ang malapit ang Carton. Free ba yan? Since July 14th, 1291, when the Republic of Venice, known as Serenissima, decided to move the glass production to this island, with the purpose to keep the city of Venice from burning and to secretly maintain the processing techniques that led us being considered leading artisans for over 700 years. Isla donde se trabaja el vidrio oficialmente desde el 14 de julio del 1200, which is a sub-cooled liquid at high viscosity composed of 85% of silica sand and the remaining 15% of sodium carbonate, calcium carbonate, erbium, boron, potassium, and lead oxide. It is meant to cook all these elements in a furnace at 1400 degrees Celsius for 6 hours, and the result is transparent glass. Procesado compuesto en un horno a 1400 grados durante 6 horas y el resultato sarà vidro trasparente. Nere del vetro colorato dovremo aggiungere a questa miscela altri elementi come il cobalto per il blu, il rame per il verde, la ramina per il turchese, selenio per il giallo, selenio e cardio per il rosso veneziano e selenio e oro 24 carati per il rosso rubino. Temperature, il temperature between 980 degrees Celsius and 1120 degrees Celsius. Above and under these two temperatures, glass loses its plastic qualities. Under them, the glass is too dense. Above them, it is too liquid. Por debajo de estas dos temperaturas, el vidrio pierde las cualidades plásticas para poder trabajarlo. Por debajo de estas temperaturas, el vidrio está demasiado consistente. Por encima, está demasiado atado. Después de terminar una pieza, tenemos que ponerla en un otro horno de recocido llamado muffola, donde el vidrio permanecerá durante las horas a temperaturas más bajas. Si no hiciéramos el vidrio explotaría en segundo.
experience. There are no schools, and you learn the trade by working. Despite this, less than 10% manages to become a finished master during his life and career. Now we will show you the technique of blowing that is still used today. We use the same tools, the same movements, and the same techniques used by Phoenicians. Grieros necesitan 20 años de experiencia laboral. No hay escuela y se aprende el oficio trabajando. A pesar de esto, menos del 10% logra convertirse en un maestro terminado en el lapso de su vida. El 14 de julio de 1291, y en que la Serenísima República de Venecia decidió Murang whiskey dito eh. Papasok sa ano. Area C, no? Teka, hindi ko nakikita. Destination. Ito dito, Area C. Itong 793, di ba? Mhm. Yeah.